సో చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ ఏంటి v2 మైనస్ v1 అంటే మాగ్నిట్యూడ్ మార్పు ఒక కారులో వెళ్తున్నాం స్ట్రైట్ లైన్ లో వెళ్తుంది 30 km/h నుంచి 40 km/h కి వెళ్ళింది సో ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్ దట్ వెలాసిటీ చేంజెస్ ఇంకెప్పుడు వెలాసిటీ చేంజ్ అవుతుంది సో వెలాసిటీ చేంజెస్ when magnitude changes రెండో కేసు ఇంకెప్పుడు వెలాసిటీ చేంజ్ అవుతుంది when direction changes I am in a uniform circular motion so if I am rotating through angle theta uniform circular motion ante ekkada chusna speed v ne I am traveling around a circular track with speed 30 meter per second so here also 30 here also 30 so v2 minus v1 is 0 but velocity changes because it is v2 bar minus v1 bar right it is not about magnitude it is about direction also so delta v becomes here it is 2v sin theta by 2 మీ గుర్తుంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏం వస్తుంది డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2r sin theta by 2 so change in velocity is equal to 2v sin theta by 2 in a circular motion the change in velocity is uniform circular motion 2v sin theta by 2 okay next relative velocity kellam what is the meaning of relative velocity so నేను ఇప్పుడు నిల్చున్నాను నా ముందు నుంచి ఒక బైక్ వెళ్తుంది సో ఆ బైక్ స్పీడ్ let us say 10 meter per second so a is at rest b is moving with 10 meter per second so what is the velocity of b with respect to a b చూసినప్పుడు b ఎంత స్పీడ్ తో మూవ్ అవుతున్నట్టు కనపడతాడు 10 meter per second with respect to a చూసాడు అనుకో వీడి ఈ నుంచి 10 ప్రతి సెకండ్ కి 10 మీటర్స్ ముందుకు వెళ్తున్నాడు సో 10 మీటర్ per second ఇప్పుడు సడన్ గా మా ఫ్రెండ్ ఒకడు వచ్చాడు వాడు బైక్ వేసుకొచ్చాడు సో నేను ఆ బైక్ ఎక్కాను ఇద్దరం సో నెక్స్ట్ కేసులో నేను 10 మీటర్ per second తో మూవ్ అవుతున్నాను నా ముందు వెళ్తున్న బైక్ వాడు కూడా వాడు 10 మీటర్ per second తో మూవ్ అవుతున్నాడు సో వాట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ b సో నాకు ఇంతకీ ఏ మూవ్ నేను ఏ b మూవ్ అవుతున్నట్టుంటాడా రెస్ట్ లో ఉన్నట్టుంటాడా rest position sir ఒక సెకండ్ పోయినాక మా ఇద్దరి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత అని చూసుకున్నాం అనుకో ప్యారలల్ గా బయలుదేరి 10 మీటర్స్ వాడు ముందుకెళ్ళాడు నేను 10 మీటర్స్ వెళ్ళాను సో మా ఇద్దరి మధ్య డిస్టెన్స్ 0 సో మా ఇద్దరి మధ్య డిస్టెన్స్ చేంజ్ అవట్లా అదే b ముందుకెళ్తున్నప్పుడు నేను వెనక్కి వెళ్ళా సో b is going forward with 10 meter per second a is moving backward with 10 meter per second ఇప్పుడు a గనుక b చూసాడు అనుకో సో velocity of b with respect to a ఈ రెండోది ఎప్పుడు ఎవడు చూస్తున్నాడు అంటే a నుంచి చూస్తున్నాం b ని సో ఏమవుతుంది a నుంచి చూస్తే 20 meter per second నేను 10 మీటర్స్ వెనక్కి వచ్చాను వాడు 10 మీటర్స్ ముందుకు వెళ్ళాడు నాకు టోటల్ గా ఎలా అనిపిస్తుంది he is moving 20 meters సో va plus vb వస్తుంది సింపుల్ గా సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటే నేను ఏం చేయాలి రిలేటివ్ వెలాసిటీ అంటే సో దీన్ని బట్టి నాకు ఏం అర్థమైంది వెలాసిటీ ఆఫ్ a ఓకే వెలాసిటీ ఆఫ్ b విత్ రెస్పెక్ట్ టు a నుంచి b చూసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే bb బార్ మైనస్ va బార్ సరిపోయిందా ఇందా సిచువేషన్స్ అన్ని చూసుకోండి ఫస్ట్ లో b మూవ్ అవుతున్నాడు a రెస్ట్ లో ఉన్నాడు సో a0 10 మీటర్ per second నెక్స్ట్ ab సేమ్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తున్నారు సో bb మైనస్ va 0 ఆపోజిట్ లో వెళ్తున్నారు సో bb పాజిటివ్ అయితే va ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ -10 సో 10 మైనస్ ఆఫ్ -10 ప్లస్ అవుతుంది సో ఏ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళినా ఓకే రిలేటివ్ వెలాసిటీ అంటే ఇది రిలేటివ్ వెలాసిటీ కనుక్కునేటప్పుడు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి నువ్వు రాస్తుంది వెలాసిటీ ఆఫ్ b
విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ అంటే VB బార్ మైనస్ VA బార్, VB బార్ మైనస్ VA బార్. జనరల్ గా వాడు ఏదో వెక్టార్ ఇస్తాడు, A is moving in this direction, B is moving in this direction. వెలాసిటీ ఆఫ్ B విత్ రెస్పెక్ట్ టు A అంటాడు. అప్పుడు నేను ఎవరిని రివర్స్ చేయాలి, ఏనా బీనా? ఈ రెండు వెక్టార్సే కదా, ఈ వెక్టార్స్ యాడ్ చేస్తే రిజల్టెంట్ ఇట్ వస్తుంది. నేను వెలాసిటీ ఆఫ్ B విత్ రెస్పెక్ట్ టు A అంటే నేను రాయాల్సింది ఏంటి, VB బార్ ప్లస్ మైనస్ VA బార్. సో A ని రివర్స్ చేయాలి. నువ్వు విత్ రెస్పెక్ట్ టు అని ఎవరి గురించి చెప్పాడో వాటి డైరెక్షన్ ఫ్లిప్ చేయాలి. ఈస్ట్ లో ఉంటే వెస్ట్ లో తీసుకోవాలి. సో మైనస్ VA బార్. ఇప్పుడు రిజల్టెంట్ ఏమవుతుంది, రెండింటికి ఇటు పక్క వస్తుంది. నువ్వు పొరపాటుని రెండింటికి రాసావు అనుకో, ఇది ఇటు ఉంటుంది. రిజల్టెంట్ ఎప్పుడు ఇటువైపుకి రాయాలి. ఎవరక్కడ సార్ ఇది మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పరా? VB బార్ మైనస్ VA బార్ ఉంది. సబ్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ వెక్టార్స్ అంటేనా ఇది? ఓకేనా? ఇందుకే వెలాసిటీ ఆఫ్ B విత్ రెస్పెక్ట్ టు A అంటే VB బార్ మైనస్ VA బార్ అయినా అది ఓకేనా? ఓకే. అప్పుడు ఏం చేయాలి, వెలాసిటీ ఆఫ్ B అలాగే ఉంటుంది. A ని డైరెక్షన్ మార్చితే కదా, ఇది ఈస్ట్ లో వెళ్తుంది అనుకో, మైనస్ ఎటు వెళ్ళాలి, నెగిటివ్ అంటే వెస్ట్ లో వెళ్ళాలి. సో మైనస్ VA బార్ ని యాడ్ చేస్తున్నా. సో A ని ఫ్లిప్ చేసి ఈ రెండింటి రిజల్టెంట్ రాయాలి. ఈ మ్యాగ్నిట్యూడ్ బాగానే వస్తుంది, కానీ డైరెక్షన్ చేంజ్ చేయాలి. ఈ రెండింటి రిజల్టెంట్ కనుకుంటే డైరెక్షన్ ఎట్లా ఉంటుంది, VB మైనస్ VA డైరెక్షన్ ఎట్లా ఉంటుంది. ఓకేనా? ఓకే సార్. సో సింపుల్ గా వీడు నార్త్ లోకి వెళ్తున్నాడు, A ఈస్ట్ లోకి వెళ్తున్నాడు. వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్, వాట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ B విత్ రెస్పెక్ట్ టు A అంటే నార్త్ ఈస్ట్ రాదు, నార్త్ వెస్ట్ వస్తుంది. ఎందుకు, ఈస్ట్ ఈ A యొక్క డైరెక్షన్ ఫ్లిప్ చేసాం, వెస్ట్ కి వెళ్తున్నట్టు కనపడుతుంది మనకి. సో A పర్స్పెక్టివ్ లో A చూసినప్పుడు A కి ఎలా కనపడుతుంది అంటే, వాడు ఈస్ట్ కి వెళ్తుంటే B యాక్చువల్ గా వెనక్కి వస్తున్నట్టు ఉంటుంది. మన వైపుకి ఎవరన్నా వస్తుంటే మనకి ఎలా ఉంటుంది, వాడి యాక్చువల్ డైరెక్షన్ మనకు ఆపోజిట్ లో ఉంటుంది. మనం ముందుకు వెళ్తున్నట్టు ఫీల్ అవుతాం. మనం చూసేటప్పుడు వాడు ఆపోజిట్ లో వస్తున్నట్టు కనపడతాడు. అంతేనా? మనం ఈస్ట్ లో కదులుతున్నాం, మనకి ఎలాగా అనిపిస్తుంది, వీడు వెస్ట్ లో కదిలితే ఎలా ఉందో అలా కనపడుతుంది. వాడు మన అప్రోచ్ అవుతున్నట్టు కనపడుతుంది. ఓకే, రాస్తుంది. సార్ ఈ విధంగా మ్యూట్ చేయండి ఒకసారి. సార్ ఈ విధంగా డైరెక్షన్ ఎందుకు చేంజ్ చేయాలి సార్? నువ్వు సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలమ్మా. డైరెక్షన్ ఎందుకు చేయాలంటే ఇప్పుడు దాకా నీకు అర్థమైంది. మరి నీకు ఆపోజిట్ లో కనపడుతున్నాడు. ఇక్కడ రాయాల్సిన VB బార్ మైనస్ VA బార్. మనకి వెక్టార్స్ వస్తే ఈజీ, సబ్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ వెక్టార్స్. నేను ఏమంది VB మైనస్ VA. అప్పుడు ఏం చేయాలి, నువ్వు VA ఇటు ఉంటే మైనస్ VA ఇటు పట్టుకుంటుంది. అంతేనా? VA డైరెక్షన్ ఇది అని చెప్పాడు, మైనస్ VA డైరెక్షన్ ఇటేగా ఆపోజిట్ ఏగా ఉండేది. అందుకని VB మైనస్ VA రాసాను. సరే సార్. సో relative velocity ఏమవుతుంది, యాంగిల్ θ ఇచ్చాడు అనుకో, వెలాసిటీ ఆఫ్ B విత్ రెస్పెక్ట్ టు A is equal to VB bar minus VA bar. So it is equal to VA square plus VB square minus 2 VA VB cos theta. Subtraction of vectors, where theta is angle between VA bar and VB bar. A bar ki B bar ki angle అయితే ఇది రిజల్టెంట్. వాడు అదర్ దాన్ స్ట్రైట్ లైన్ ఆపోజిట్ కాకుండా 90 డిగ్రీస్ ఏ యాంగిల్ ఇచ్చినా రిజల్టెంట్ ఇది రిలేటివ్ వెలాసిటీ.
మనకి వెక్టార్స్ వస్తే చాలు, వెక్టార్స్ లో ఏ బి రాసి వెలాసిటీ ఆఫ్ బి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ అంటే బిబి మైనస్ విఏ రాస్తాం. వెలాసిటీ ఆఫ్ ఏ విత్ రెస్పెక్ట్ టు బి అంటే దేని నుంచి చూస్తున్నామో దాన్ని సపరేట్ చేయాలి. ఇక్కడ ఏ నుంచి చూస్తున్నాం, వెలాసిటీ ఆఫ్ ఏ విత్ రెస్పెక్ట్ టు బి రాసాం. ఏం రాయాలి? విఏ బార్ మైనస్ విబి బార్. అంటే బి దగ్గర ఉండి ఈ సెకండ్ రాసిన దాని మీద కూర్చుంటే, నువ్వు ఈ వెహికల్ మీద ఉంటే ఏ ఎలా మూవ్ అవుతున్నట్టు కనపడుతుంది అనేదే రిలేటివ్ వెలాసిటీ. నెక్స్ట్ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు అర్థమవుతుంది, బేసిక్ కాన్సెప్ట్ గుర్తుంచుకోవాలి. మనం వెలాసిటీ ఆఫ్ ఏ విత్ రెస్పెక్ట్ టు బిఏ అంటే విఏ బార్ ప్లస్ విబి బార్ రైట్ లా విఏ బార్ మైనస్ విబి బార్ రాస్తాం. సబ్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ వెక్టార్స్. ఓకేనా? సో దీని ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్స్ చూద్దాం. ఫస్ట్ రెయిన్ అంబ్రెల్లా ప్రాబ్లమ్స్. Rain umbrella. So rain is falling vertically downwards. Man is at rest. ఎవరో మనిషి ఉన్నాడు, వాడు ఏం కదలట్లా. అప్పుడు గొడుగు ఎలా పట్టుకోవాలి? వర్షం నీ మీద పడకుండా ఉండాలంటే ఎలా పట్టుకుంటావు? రైన్ వర్టికల్ గా పడుతుంది, upwards 90 degrees. వర్టికల్ గానే పట్టుకోవాలి, అంతేనా? దానికి ఏమి పెద్ద లాజిక్ ఏం అవసరం లేదు. ఎవరిని అడిగినా చెప్తాడు, వాడు కదలలేదు, రైన్ పై నుంచి పడుతుంది, సో పైకి వర్టికల్ గా. అంబ్రెల్లా షుడ్ బి హోల్డ్ వర్టికల్లీ. సో నెక్స్ట్, rain is falling vertically downwards, man is walking horizontally with the speed vm. సో వాడు హారిజాంటల్ గా మూవ్ అవుతున్నాడు. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ రైన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మ్యాన్ ఏమవుతుంది? vr బార్ మైనస్ vm బార్. సో అంటే రిజల్టెంట్ ఎట్ వస్తుంది? ఇప్పుడు ఏం చెప్పాను? విఆర్ కి విఎం కి మధ్యలో వస్తుంది. ఇది విఆర్. ఇప్పుడు విఎం ఇటు రాయాలా? నేను రాయాల్సింది ఈ రిజల్టెంట్ రావాలి అంటే ఆపోజిట్ బార్ ఇటు ఉంది, సో మైనస్ విఎం బార్ ఇటు ఉంటుంది. అంతేనా? సో రిజల్టెంట్ ఇది. దిస్ ఈస్ వెలాసిటీ ఆఫ్ రైన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మ్యాన్. బాగానే ఉంది. ఇక్కడ థీటా రాసుకుంటే మనకి డీటెయిల్స్ కూడా అవసరంలా, ఆల్రెడీ వర్టికల్ ఇది అన్నాం కాబట్టి. So this is velocity of rain, it is falling vertically, velocity of man. So resultant ఇటు పక్కకు వస్తుంది. మీరు సార్ విఆర్ విఎం రాస్తే ఇటు పక్కకు రావాలి అనుకోమని, ఎడిషన్ కాదు సబ్ట్రాక్షన్ కాబట్టి ఇటు పక్కకి రిజల్టెంట్ ఉంటుంది. ఉంటే ఉంది, దాని గురించి మనం పెద్ద వరి అవసరంలా. ఇక్కడ నుంచి సో దిస్ ఈస్ విఆర్ఎం. ఏం రాయొచ్చు? సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ థీటా రాయొచ్చా? where theta is with vertical, sin theta is equal to Vm by Vrm. విఎం Vrm. Vm by Vrm. అంతేనా? ఇది హైపోటెన్యూస్. అదే tan theta అయితే tan theta is equal to Vm by Vr. విఎం బై విఆర్. So he has to hold the umbrella at an angle tan inverse Vm by Vr with vertical. అంతేనా? ఈ వర్టికల్ తోనేగా. అదే హారిజాంటల్ తో అడిగితే ఏం చెప్తాం? tan inverse Vr by Vm. ఇది విత్ వర్టికల్. వర్టికల్ తో అయితే ఈ యాంగిల్ లో పట్టుకోవాలి అంబ్రెల్లా మనం. అంటే ఎటు పక్కకి ఈ లైన్ లో వచ్చేటట్టు పట్టుకోవాలి, అంతేనా? అంబ్రెల్లా ఈ లైన్ లో ఉండాలి. వర్టికల్ కి యాంగిల్ ఆ యాంగిల్ లో ఉంటే మనకి రెయిన్ పడదు, రెయిన్ ఇటు పక్కకు వస్తుంది, కరెక్ట్ గా రెయిన్ ని గొడవ అవుతుంది. విత్ వర్టికల్ ఆర్ tan alpha is equal to, ఇది థీటా అయితే ఇది ఆల్ఫా అనుకున్నాం, Vr by Vm with horizontal.
వీటిని బట్టి కొడితే ఎన్నాళ్ళకి మీకు గుర్తుందో చూస్తున్నారా? వీటిని బట్టి కొడతానికి ట్రై చేస్తే మీ కన్ఫ్యూజన్ కంటిన్యూగా ఉంటాను. ఓన్లీ కావాల్సిందల్లా వెలాసిటీ ఆఫ్ రెయిన్ వర్టికల్, మ్యాన్ హారిజాంటల్. సో ఇక్కడ థీటా రాసుకుంటే ఈ థీటా నుంచి tan theta is equal to opposite by hypotenuse. sin theta అడిగితే vm by vr. సో నేనైతే వీటిని ఈ వాల్యూస్ అసలు గుర్తుపెట్టుకోను, ఇది ఒకటే గుర్తుపెట్టుకుంటా. రెయిన్ ఈస్ ఫాలింగ్ వర్టికల్లీ, మ్యాన్ ఈస్ మూవింగ్ హారిజాంటల్లీ. ఓకేనా? సో tan theta, sin theta, cos theta వాడు ఏది రాయమంటే రాస్తాం. When rain is falling vertically downwards, man is walking horizontally. When rain falls vertically downwards, and man walks horizontally. Last one. So rain umbrella lo, and rain falls vertically, man walks horizontally. Vinda? నెక్స్ట్ ఇందుకే రెయిన్ ఎప్పుడు వర్టికల్ గానే పడాలని రూల్ లేదుగా. రెయిన్ వర్టికల్ గా పడాలా, అప్పుడు ఏం చేయాలి? థర్డ్ కేస్, so rain is falling at an angle, the velocity of rain, there will be velocity of man. Okay na? The vm1 first వాడు పర్టికులర్ స్పీడ్ తో వెళ్ళేటప్పుడు ఈ రెండింటి రిజల్టెంట్ ఎలా ఉండాలి? యాక్చువల్ గా రెయిన్ ని పట్టుకు చూపిస్తే రిజల్టెంట్ vm ని అటాచ్ చేస్తే ఎక్కడ పోతుంది. సో రెయిన్ డైరెక్షన్, సో రెయిన్ హారిజాంటల్ గా పడుతుందా? సపోజ్ రెయిన్ ఇటు పక్కకు పడుతుంది, వెలాసిటీ ఆఫ్ రెయిన్ ఇది, వెలాసిటీ ఆఫ్ మ్యాన్ vm. సో వీడు ఈ స్పీడ్ తో వెళ్తే, సో ఇప్పుడు వెలాసిటీ ఆఫ్ రెయిన్ ఏం రాయొచ్చు? వర్టికల్ కాదు కాబట్టి vr bar is equal to x I cap plus y j cap అని రాయొచ్చు. అంతేనా? ఓకేనా? వెలాసిటీ ఆఫ్ రెయిన్ ఈస్ వర్టికల్ గా అయితే j cap ఒకటే ఉంటుంది, జనరల్ కాంపోనెంట్ తీసుకున్నాం xi plus yj అని. వెలాసిటీ ఆఫ్ మ్యాన్, సపోజ్ ఓ పర్టికులర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ మ్యాన్ కి x1 I cap తో వెళ్ళినప్పుడు ఈ రెండిట్లో రిఫ్లెక్షన్ ఏంటి? వెలాసిటీ ఆఫ్ రెయిన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మ్యాన్. వెలాసిటీ ఆఫ్ రెయిన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మ్యాన్ ఏమవుతుంది? vr బార్ మైనస్ vm1 బార్. సో ఎంతది? x మైనస్ x1 I cap ప్లస్ y j cap. ఇప్పుడు వీడు గనక when a man walks with a speed of 8 km/h, the rain appears to be vertical. Rain appears to be vertical అంటే అర్థం ఏంటి? రిలేటివ్ వెలాసిటీ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు, అబ్సల్యూట్ వెలాసిటీ ఆఫ్ రెయిన్ గురించి కాదు. దీని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. ఏం చెప్పాడు? ఇట్ అపియర్స్ టు బి వర్టికల్. వర్టికల్ గా ఇది ఒకటే మిగలాలి. అప్పుడు హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఏం ఇవ్వాలి? 0. సో x equals to x. when rain appears to be vertical, సో ఏమవుతుంది? x is equal to x1. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాడంటే ఇంకో స్టేట్మెంట్ ఇస్తాడు. వెలాసిటీ ఆఫ్ మ్యాన్, when velocity of man is
vm2 is x2 I cap. So వేరే వెలాసిటీ వెళ్ళినప్పుడు వెలాసిటీ ఆఫ్ రెయిన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మ్యాన్ విల్ బి ఎంత అవుతుంది? సో ఇక్కడ x1 రాసేసుకోవచ్చు, ఆల్రెడీ x1 వచ్చింది కదా మనకి. సో x1 minus x2 I cap ప్లస్ yj cap. సో ఇప్పుడు దీని యాంగిల్ గురించి చెబుతాడు. tan theta is equal to హారిజాంటల్ గా వర్టికల్ గా చెప్తాడుగా. ఇట్ మేక్స్ an angle 30 with horizontal అన్నాడు అనుకో, ఏం రాయాలి? y by x1 minus x2 with horizontal అయితే. with vertical అయితే rain appears to x1 minus x2 by y. x1 minus x2 by y. ఈ మోడల్ ప్రాబ్లం ఉంది. వాడు ఏం చెప్తాడంటే, ప్రాబ్లం చూద్దాం. A man running on a horizontal road at 8 km/h finds the rain falling vertically. He increases his speed to 12 km/h, finds that the drops make an angle 30 with the vertical. Find the speed of the rain and with respect to road. ఇదే ఫార్ములా. ఏంటది? 8 km/h వెళ్ళినప్పుడు వాడికి రెయిన్ అపియర్స్ టు బి వర్టికల్. అంటే x1 ఎంత అవుతుంది? x1 8 ఇచ్చాడు. సో x is equal to 8. 12 తో వెళ్తున్నప్పుడు 30 ఉంది విత్ వర్టికల్. సో ఇక్కడ tan theta is equal to x2 minus x1. 12 minus tan 30 is equal to 12 minus 8. 4 by y is equal to 30. y వస్తుంది. ఆల్రెడీ x1 అనుకున్నావు. x1 y1 ఇది వెలాసిటీ ఆఫ్ రెయిన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్. ఓకేనా? రాసుకోండి. సో రాయండి ఇది. సో పర్టికులర్ స్పీడ్ కి రైన్ అపియర్స్ టు బి వర్టికల్. సో అంటే x అది అయిపోతుంది. తర్వాత దానికి ఇంకో కండిషన్ ఇస్తాడు, ఇంకో వెలాసిటీకి కండిషన్ ఇస్తాడు. ఇది నార్మల్ గా చేయడం అయితే 10 minutes పడుతుంది. మరి ఇంత ఫాస్ట్ గా చేయాలంటే నువ్వు ఆల్రెడీ ప్రాక్టీస్ చేసి ఉండాలి ఈ మోడల్. సో ఎప్పుడైతే వాడు ఈ స్పీడ్ తో కదులుతున్నాడు అంటే దాని బదులు అది రాసేస్తావు. ఎప్పుడైతే అపియర్స్ టు వర్టికల్ అంటావు, తర్వాత దానికి ఏ స్పీడ్ కి అయితే డిఫరెన్స్ అంటాడో tan theta is equal to y by x1 minus x2 రాసేస్తాం. అంత స్పీడ్ గా 2 స్టెప్లు వేస్తే ఆన్సర్లు వస్తాయి. ఇంకా వాడు అడిగిన ఆన్సర్ ని అడిగిన క్వశ్చన్ బట్టి రాయాలి. వెలాసిటీ ఆఫ్ రెయిన్ వచ్చిన. ఓకేనా? కంప్లీటెడ్ సార్. Yes, sir. నెక్స్ట్ సార్ ఎప్పుడు హారిజాంటల్ గానే వెళ్ళాలా? నేను తిరుపతి పండుగ వెళ్తున్నాను, అప్పుడు రెయిన్ పడుతుంది, ఎలాగే అప్పుడేం చేయాలి? సో దిస్ ఈస్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ మ్యాన్. So there may be velocity of rain may be vertical or at an angle. So resultant ఎలా రాయాలి? అది ఎంత కష్టపడుతున్నారు మీరు రాయాల్సిందల్లా velocity of rain minus velocity of man, vr bar minus vn. ఇదేగా మనకి వెక్టార్స్ లో సబ్ట్రాక్షన్ కరెక్ట్ గా వస్తే వాడు ఏం లేదు, వెక్టార్ సబ్ట్రాక్షన్ చేయరా బాబు, velocity of rain minus velocity of man రాసి అంటున్నాడు. velocity of rain x1i plus y1j రాస్తాం, velocity of man x2i plus y2j రాస్తాం. వాటి డిఫరెన్స్ రాస్తాం. వాటి ఏదో కండిషన్ ఇస్తారు. tan theta is equal to
అవి వర్టికల్ గా అపియర్స్ టు వర్టికల్ లేకపోతే అపియర్స్ టు హారిజాంటల్ యాంగిల్ ఇస్తాడు. ఓకేనా? ఇలా ఇస్తే ఏం చేయాలి? xi plus yj minus x1i plus y12. So x minus x1i cap velocity of rain with respect to man. వాడికి అంబ్రెల్లా ఎక్కడ పట్టుకోవాలంటే ఈ రేషియోని బట్టి పట్టుకోవాలి. సో tan theta is equal to y minus y1 by x minus x1 with respect to with horizontal. ఇది మర్చిపోమాకండి, ఇక్కడ ఫ్రీక్వెంట్ గా వాడు వర్టికల్ కి ఇస్తాడు. వర్టికల్ కి ఇచ్చినప్పుడు x by y రాయటం మర్చిపోకండి. హారిజాంటల్ ఇస్తే y by x రాసుకోండి. ఇది ఎక్స్ట్రీమ్ కేసు. మెయిన్స్ లో జనరల్ గా ఇక్కడ టచ్ చేయడు, అడ్వాన్స్డ్ లో టచ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది. వెలాసిటీ ఆఫ్ రెయిన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మ్యాన్. ఓకేనా? సో రెయిన్ అంబ్రెల్లా ప్రాబ్లమ్స్ ఈ మూడు. ఒకటి రెయిన్ వర్టికల్ గా, మ్యాన్ హారిజాంటల్, సింపుల్ కేసు అది. తర్వాత రెయిన్ ఎట్ అన్ యాంగిల్ పడుతుంది, సో వీడు ఏ స్పీడ్ కి వెళ్తే అది హారిజాంటల్ కనపడుతుంది. తర్వాత రెయిన్ ఎట్ అన్ యాంగిల్ పడుతుంది, మ్యాన్ ఎట్ అన్ యాంగిల్ వెళ్తాడు, విఆర్ బార్ మైనస్ విఎం బార్. మనకి రిజల్యూషన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ రావాలి. వాడు థీటా చెబితే ఇది ఏ క్వాడ్రంట్ లో ఉందో చూసుకుని వాటిని సరిగ్గా రాయటం రావాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్, సో రేపు ప్రాబ్లమ్ చూసేటప్పుడు అర్థమవుతుంది. ఇది ఒకసారి చూస్తుండండి. నెక్స్ట్ రెయిన్ అంబ్రెల్లా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ రివర్ బోట్ ప్రాబ్లమ్స్. రెండో మోడల్లో రివర్ బోట్. ఈ నెక్స్ట్ రెండింటిని ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క కన్వెన్షన్ లో మనం కన్ఫ్యూజ్ చేస్తూ ఉంటాడు. సో దాని గురించి పట్టించుకోకుండా కాస్త అర్థం చేసుకుని ఒక కన్వెన్షన్ ఫాలో అవ్వండి. 4-5 పుస్తకాలు చూస్తే మీకు కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది. రివర్ బోట్ ప్రాబ్లమ్ లో ఇంటికి అప్ స్ట్రీమ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటే తెలుసా? ఎస్ సార్. అంటే అర్థమైంది. మొన్న ఈ మధ్య హైదరాబాద్ లో వరదలు వచ్చినాయి. కార్లే మనం స్టార్ట్ చేసినాం. అప్పుడు డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటామా, అప్ స్ట్రీమ్ అంటామా? డౌన్ స్ట్రీమ్ సార్. వరద ప్రవాహాన్ని కింద కొట్టుకుపోవటాన్ని ఏమంటాం? డౌన్ స్ట్రీమ్. సో డౌన్ స్ట్రీమ్ లో వెళ్తుంది. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ రివర్ ఫ్లో అవుతుంది, వరద వచ్చింది. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ రివర్, ఇక్కడ ఏదో బోట్ ఉంది, ఈ వెలాసిటీ ఆఫ్ బోట్. సో డౌన్ స్ట్రీమ్ లో ఏమవ్వాలి? v is equal to vr plus vb. అంతేనా? ఎఫెక్టివ్ గా నీ బోట్ ఏమవుతుంది? రివర్ వెలాసిటీ, బోట్ వెలాసిటీ రెండు కలిపి కింద కొట్టుకుపోతుంది. సో నువ్వు సపోజ్ ఈ విత్ w అనుకో, ఈ w అనే విత్ దాటడానికి ఎంత టైం పడుతుందంటే t is equal to w by v. సో w by vr plus vb. సో velocity of boat in river along with river. అదే కనుక అప్ స్ట్రీమ్ అంటే విఆర్ మైనస్ వి. దానికి ఆపోజిట్ లో వస్తాం. సపోజ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ 4 km/h కింద పోతుంది, మనం 8 km/h పైకి రావడానికి ట్రై చేస్తాం. ఎఫెక్టివ్ ఏమవుతుంది? నువ్వు 8 km పైకి వచ్చేదానికి రివర్ 4 కిందకి వెళ్ళిపోయి ఉంటావు మళ్ళీ. సో ఈ 8 లో ఎఫెక్టివ్ గా నువ్వు ముందుకి 4 వెళ్తావు. సో దీన్ని రిలేటివ్ వెలాసిటీ అని రాయకూడదు. వెలాసిటీ ఆఫ్ బోట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు రివర్ అనకూడదు. వెలాసిటీ ఆఫ్ బోట్ ఇన్ రివర్ అన్నది. విత్ రెస్పెక్ట్ టు అంటే సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాం. ఇక్కడ యాక్చువల్ గా సబ్ట్రాక్షన్ జరగదు, ఎడిషన్ జరుగుతుంది. అబ్జర్వ్ చేశారా? ఇదే కనుక వెలాసిటీ ఆఫ్ బోట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు రివర్ అన్నాం అనుకో, ఏం రాసేవాళ్ళం? బిబి మైనస్ విఆర్ రాసేవాళ్ళం. కానీ ఇక్కడ బిఆర్ ప్లస్ బిబి ఉంది, సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటే. అంటే దీన్ని ఏమని పిలుద్దామంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ బోట్ ఇన్ రివర్ అని పిలుద్దాం. విత్ రెస్పెక్ట్ అంటే సబ్ట్రాక్షన్ వస్తుంది. వెలాసిటీ ఆఫ్ బోట్ ఇన్ రివర్. సో ఇక్కడ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ కాబట్టి వెలాసిటీ ఆఫ్ రివర్ డౌన్వర్డ్ ఉంది, వెలాసిటీ ఆఫ్ బోట్ అప్వర్డ్ ఉంది. దీన్ని అప్ స్ట్రీమ్ అంటాం, ఆపోజిట్ టు స్ట్రీమ్. ఇక్కడ W అనే విత్ వెళ్ళాలంటే ఎఫెక్టివ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ బోట్ మైనస్ వెలాసిటీ ఆఫ్ రివర్. సో T is equal to W by
VB minus VR. ఓకే రాసుకోండి. సో డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటే ప్రవాహంలో కొట్టుకోవడం, అప్ స్ట్రీమ్ అంటే ప్రవాహానికి ఆపోజిట్ లో వెళ్తాం కాబట్టి సబ్ట్రాక్షన్. వెలాసిటీ ఆఫ్ బోట్ ఇన్ రివర్. ఓకే ఫైన్. నెక్స్ట్ అయిపోయిందా? Yes, sir. సో జనరల్ గా మనం ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోవడానికి ప్రయారిటీ ఏమో, ఎదురెళ్ళడానికి ప్రయారిటీ ఏమో. మన పర్పస్ ఏంటి? ప్రవాహం ముందుకెళ్తుంది. సో కరెక్ట్ గా మన స్ట్రీట్ లో వెళ్ళినట్టు వెళ్ళింది అనుకో, హైదరాబాద్ స్ట్రీట్ లో వెళ్ళినట్టు ఏం చేయాలి? ఆ పక్కింటి వాడికి ఏదో ఫుడ్ కావాలి. ఇప్పుడు నువ్వేం చేయాలి? ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరి, ఏ నుంచి బయలుదేరి కరెక్ట్ గా ఆపోజిట్ పాయింట్ బికి వెళ్ళాలి. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ రివర్ ఉంది, ఇది వెలాసిటీ ఆఫ్ రివర్ విఆర్. బోటు స్టిల్ వాటర్ అంటే వాటర్ కదలనప్పుడు వెలాసిటీ ఆఫ్ బోట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్. రివర్ కదలకుండా ఉన్నప్పుడు బోట్ ఎంత స్పీడ్ వెళ్ళాలంటే VB వెళ్తుంది. ఇప్పుడు నేను కనుక కరెక్ట్ గా ఆపోజిట్ కి వెళ్దామని ఏ నుంచి బయలుదేరి బీకి వెళ్తే బి దగ్గర ఉంటానా, కింద కొట్టుకుపోయి ఉంటానా? నా పర్పస్ ఏంటంటే ఏ నుంచి బయలుదేరి బీకి వెళ్దామని స్ట్రైట్ గా వెళ్ళా. సో నేను బీకి రీచ్ అవ్వగలనా, రీచ్ అవ్వలేనా? నో సార్, నో సార్, ముందుకు వెళ్తాను. వాటర్ ఉంటుంది. సో యాక్చువల్ గా నేను ట్రావెల్ చేసే పాత్ ఏమవుతుంది? ఎక్కడో సీకి వెళ్తా. దీన్ని ఏమంటామంటే హారిజాంటల్ గా మనం ఎంత కింద కొట్టుకుపోయామో దాన్ని డ్రిఫ్ట్ అంటాం. సో మరి ఈ డ్రిఫ్ట్ ని అవాయిడ్ చేయాలంటే నేనేం చేయాలి? నేను ఇలా స్ట్రైట్ వెళ్తానికి బదులు ఎట్టని యాంగిల్ వెళ్ళాను అనుకో, థీటా, దీంతో ఎట్టని యాంగిల్ థీటా వెళ్తే సో ఈ రివర్ ఎంత మంది పక్కకు చేస్తుందో దాన్ని అపోజ్ చేసుకుంటా ముందుకెళ్ళచ్చు. అంటే యాక్చువల్ గా నేను ఇక్కడికి వెళ్దామంటే ఇక్కడికి వస్తా, అంతేనా? ఎస్ సార్. సో నేను ఇటు పక్కకి డ్రిఫ్ట్ చేస్తే ఫైనల్ గా నేను ఇక్కడ ఉంటా బి దగ్గరికి. సో ఇలా వెళ్ళినప్పుడు దీని కాంపోనెంట్స్ చెప్తారా కొంచెం? సో స్ట్రైట్ గా వెళ్ళలేదు నేను, ఎట్ అన్ యాంగిల్ వెళ్తున్నప్పుడు నా కాంపోనెంట్స్ ఏంటి? ఇటు పక్కది VB sin θ, ఇది VB cos θ. అంటే కాంపోనెంట్ ఆఫ్ వెలాసిటీ sin θ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ బోట్ వెలాసిటీ అపోజెస్ డ్రిఫ్ట్, అంతేనా? నేను కిందకి వెళ్తున్న దాన్ని అపోజ్ చేస్తుంది, డ్రిఫ్ట్ ని అపోజ్ చేస్తుంది ఇది. while cos θ is used to cross the river. సో ఇది width W అనుకో, cross the river. సో ఇప్పుడు చూద్దాం, ఇందులో డిఫరెంట్ కేసెస్ చూద్దాం. నాకు షార్టెస్ట్ టైంలో అవతల పక్కకి వెళ్ళాలి. నేను షార్టెస్ట్ టైం ఇప్పుడు దాటడానికి టైం తీసుకున్నాను అనుకో, టైం ఎలా వస్తుంది? టైం ఈజ్ ఈక్వల్ టు W/VB cos θ, అంతేనా? ఇక్కడ వర్టికల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఎంత? VB cos θ. ఇది VR డౌన్వర్డ్స్, VB sin θ ఆపోజిట్. హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్, ఇప్పుడు ఈ కేసులో హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఎంత అవుతుంది? వెలాసిటీ ఆఫ్ బోట్ ఇస్ VB sin θ. Vx is equal to VR minus VB sin θ, అంతేనా? సో ఇది 0 అయితే కనుక నేను కరెక్ట్ గా A నుంచి B కి వెళ్తాను. ఇది 0 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే కిందకి C దగ్గరికి పోతాం. ఇది 0 కన్నా నెగిటివ్ ఉంటే యువతల ఎక్కడో D అనే పాయింట్ దగ్గరికి వెళ్తాం. ఓకేనా? సో ఈ Vx వలన నేనేమన్నా క్రాస్ అవ్వగలను అసలు? ఇది హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్. సో మనం క్రాస్ హారిజాంటల్ గా x హారిజాంటల్ లైన్ లో మాత్రమే మూవ్ అవ్వగలం. Vy ఏమవుతుంది ఇక్కడ? VB cos θ. సో నువ్వు క్రాస్ చేయాలంటే ఏ కాంపోనెంట్ వల్ల క్రాస్ చేస్తున్నావు? VB cos θ వల్ల. సో టైం ఈజ్ ఈక్వల్ టు W/VB cos θ. బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు దీనిలో ఫస్ట్ కేసు ఏంటంటే నేను షార్టెస్ట్ టైంలో వెళ్దాం అనుకున్నా. షార్టెస్ట్ టైంలో వెళ్ళాలంటే cos θ ఏం ఇవ్వాలి? విడ్త్ మాక్సిమం అవ్వాలి. cos θ మాక్సిమం అవ్వాలి.
అవ్వాలంటే నేను ఏమవ్వాలి, కరెక్ట్ గా పర్పెండిక్యులర్ టు ద 90 degrees. పర్పెండిక్యులర్ గా వెళ్ళాలి. పర్పెండిక్యులర్ టు ద రివర్ బ్యాంక్ వెళ్ళాలి, అంతేనా? 90 డిగ్రీస్ లో దాన్ని ఏమంటాం, క్రాసింగ్ ద రివర్ ఇన్ షార్టెస్ట్ టైం. రాసుకోండి, ఫస్ట్ కేసు క్రాసింగ్ ద రివర్ in shortest time or strikes the river at right angles to the river flow. So right angles to the bank, right angle to the river flow or right angle to the bank, right angle to the bank, river bank. ఇది గట్టికి, దీన్ని ఏమన్నాం, షార్టెస్ట్ టైం. సో తీటా ఏమవుతుంది, ఇక్కడ 90 డిగ్రీస్ లో పోతున్నాం. ఈ తీటా 0 సింపుల్ గా, అంతేనా? మనం తీసుకున్న తీటా అయితే 0, దీనికి రైట్ యాంగిల్ అంటే ఈ తీటా ఏమవుతుంది, 0 అయిపోతుంది. అప్పుడు సో టైం ఎంత పడుతుంది, t w/vb. డ్రిఫ్ట్ ఎంత అవుతుంది, డ్రిఫ్ట్ అంటే ఈ ముందు కొట్టుకోవడం. డ్రిఫ్ట్ నువ్వు ఈ టైంలో క్రాస్ అయ్యేలోపు ఎక్స్ లో కాంపోనెంట్ అని ఉంటుంది, ఇది 0 అయిపోయింది. వెలాసిటీ ఆఫ్ రివర్ ఇంటూ టీ, అంతేనా? ux ఇంటూ టీ. హార్జాంటల్ లో ఎంత దూరం పోయావంటే హార్జాంటల్ లో ఉన్న కాంపోనెంట్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఇంటూ టైం. టైం ఏమో ఇది, ఈ టైంలో ఎంత కింద పోయావంటే హార్జాంటల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ వెలాసిటీ వస్తుంది, vr ఇంటూ t w/vb. అంటే ఈ రెండు చాలు. డ్రిఫ్ట్ టు టైం టు క్రాస్ ద రివర్ ఇస్ w/vb. షార్టెస్ట్ టైం, దిస్ ఈస్ ద షార్టెస్ట్ టైం. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే so this is velocity of river, this is velocity of boat, this is velocity of boat in river, vb plus vr. ఓకేనా? సో ఇక్కడ రిలేషన్ ఏం రాసుకోవచ్చు, 90 డిగ్రీస్ ఇక్కడ ఉంది. సో vbr² is equal to velocity of boat with respect to river కాదు, గుర్తుంది కదా, ఇంకేం పేరు పెట్టాము, velocity of boat in river. vbr is vb plus vr. సో vbr² is equal to vr² plus vb². సో బోట్ ఏమో పర్పెండిక్యులర్ గా వెళ్తుంది, వీడేమో బోట్ కి రివర్ కి పర్పెండిక్యులర్ క్రాస్ చేస్తున్నాడు. రిజల్ట్ ఎంత అవుతుంది, వెలాసిటీ ఆఫ్ రివర్ ప్లస్ వెలాసిటీ ఆఫ్ బోట్, vr² plus vb². టూ వెక్టర్స్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్. రాసుకోండి, షార్టెస్ట్ టైం, క్రాసింగ్ ద రివర్ ఇన్ షార్టెస్ట్ టైం. నెక్స్ట్ అయిపోయిందా? yes sir. నెక్స్ట్ నాకు డ్రిఫ్ట్ లేకుండా వెళ్దాం అనుకుంటున్నా, అంటే ఏమవ్వాలి, క్రాస్ ద రివర్ వితౌట్ డ్రిఫ్ట్. క్రాసింగ్ ద రివర్ వితౌట్ డ్రిఫ్ట్. డ్రిఫ్ట్ లేకుండా ఉండాలంటే ఏం ఇవ్వాలి, రివర్ యొక్క వెలాసిటీ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ బోట్ వెలాసిటీ రెక్టిఫై చేయాలి. vr minus vb sin theta 0 అయిపోవాలి, అంతేనా? దట్ మీన్స్ vx should be 0, that is vr minus vb sin theta is equal to 0. That means vr is equal to vb sin theta, or sin theta is equal to vr by vb. So ఈ యాంగిల్ లో వెళ్ళాలి, theta is equal to బోట్ ని కరెక్ట్ గా a to b వస్తుంది, మనం ఎటు డ్రైవ్ చేస్తాం. సో ఇది వెలాసిటీ ఆఫ్ రివర్, ఇది వెలాసిటీ ఆఫ్ బోట్, ఇది theta. ఓకేనా? theta ఎంత ఉండాలంటే theta should be equal to, ఇక్కడ నుంచి అయినా రాయొచ్చు, sin theta is equal to vr by vb. అదేగా వచ్చింది మనకి రిజల్ట్ కూడా.
నువ్వు డయాగ్రామ్ కరెక్ట్ గా రాస్తే చాలు. ఇలా వెళ్తే కరెక్ట్ గా ఆపోజిట్ లో వస్తున్నావు. ఇది 90 డిగ్రీస్ ఉంది. ఇక్కడ రైట్ యాంగిల్ ఏమైందో చూడండి. ఇందాక రైట్ యాంగిల్ లో VBR అనేది, సో వెలాసిటీ ఆఫ్ బోట్ ఇన్ రివర్, VBR అనేది షార్టెస్ట్ టైం లో వెళ్ళినప్పుడు VBR అనేది హైపోటెన్యూస్ అయింది. ఇప్పుడు వెలాసిటీ ఆఫ్ బోట్ హైపోటెన్యూస్ అయింది. VB square is equal to VR square plus VBR square. Sin theta is equal to VR by VB. So drift is equal to 0. టైం ఎంత పడుతుంది ఇక్కడ? T is equal to width W అనుకుంటున్నాం. ఎంత పట్టాలి టైం? W by y కాంపోనెంట్ ఎంత? VB cos theta. VB cos theta. W by VB cos theta. లేదు cos theta ఇక్కడ నుంచి రాసుకుంటాం అనుకుంటే cos theta ఎంత? VB by VBR by VB. VBR by, so దీన్నే W by VBR. ఓకేనా? W by VBR. Yes, sir. డ్రిఫ్ట్ 0 అవుతుంది. నెక్స్ట్ దీనిలో నెక్స్ట్ కేసు ఏంటి? జనరల్ గా డ్రిఫ్ట్ ఉంది అనుకో. నెక్స్ట్ కేసు VR is equal to VB sin theta అవ్వాలని లేదా డ్రిఫ్ట్ ఉంది అనుకో. ఏ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి, ఎక్స్ట్రా ఏం వస్తుంది? డ్రిఫ్ట్ ఫార్ములా రాస్తాం. డ్రిఫ్ట్ ఎంత అవుతుంది? నెక్స్ట్ దానిలో థర్డ్ వన్ లో, సో ఇదే దానిలో థర్డ్ వన్ ఏం చేస్తావు? డ్రిఫ్ట్ ఈజ్ నాట్ 0. సో Vx ఈజ్ ఈక్వల్ టు x ఈజ్ ఈక్వల్ టు డ్రిఫ్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, డ్రిఫ్ట్ ఏం వస్తుంది? డ్రిఫ్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు VR minus VB sin theta into T. అంతేనా? X component of velocity into time. So Vx into T. So T ఎలా వస్తుంది? T is equal to W by VB cos theta. So ఆ T తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాం. W by VBR రాసిన పర్లా, VB cos theta రాసిన పర్లా. అది థర్డ్ వన్. ఫోర్త్ వన్, వీటిలో ఎంతసేపు బోట్ వెలాసిటీ రివర్ వెలాసిటీ కన్నా ఎక్కువ అని తీసుకున్నాం. స్పెషల్ కేసు when VR is far greater than VB sin theta. VR is far greater than VB sin theta. బోట్ వెలాసిటీ కన్నా రివర్ వెలాసిటీ చాలా ఎక్కువ ఉంది. నేను మూడో కేసు, అప్పుడు నువ్వు ఎలా వెళ్ళినా కానీ, సో నువ్వు మొత్తం రివర్ ని క్రాస్ చేయడానికి, రెక్టిఫై చేయడానికి ట్రై చేసినా నువ్వు డ్రిఫ్ట్ అనేది లేకుండా వెళ్ళలేవు. అంతేనా? ఇప్పుడు రివర్ 8 km/h వెళ్తుంది, బోట్ 4 km/h వెళ్తుంది. నువ్వు ఎలా వెళ్ళినా కూడా రివర్ ని కిందకి డ్రిఫ్ట్ అనేది పర్మనెంట్ గా ఉంటుంది. అంతేనా? సో అప్పుడు ఏదో థీటాతో వెళ్ళావు యాంగిల్. సో దీని కాంపోనెంట్ ఎంత అవుతుంది? ఇది దిస్ ఈస్ వెలాసిటీ ఆఫ్ బోట్, దిస్ ఈస్ వెలాసిటీ ఆఫ్ రివర్. సో పర్మనెంట్లీ విల్ బి డ్రిఫ్టెడ్ అవే. ఈ x అనేది పర్మనెంట్ గా ఉంటుంది. ఇలా ఉన్నప్పుడు నీకు వెలాసిటీ ఆఫ్ రివర్ ఎక్కువ ఉంది. ఆప్టిమం మినిమం టైంలో క్రాస్ అవ్వాలి. దీన్ని మినిమం టైంలో క్రాస్ అవుదాం అనుకున్నావు. అప్పుడు ఆ టైం ఎంత వస్తుంది? So you want to cross the river which is flowing at very high velocity in minimum time. There will be permanent drift. Drift ఎంత అంటే VR minus VB sin theta into T వస్తుంది. ఈ T మినిమం కావాలంటే ఏం ఇవ్వాలంటే సింపుల్ గా for T to be minimum ఇది 90 degrees అవ్వాలి. సో
ఇదేంటిది వెలాసిటీ ఆఫ్ బోట్ ఇన్ రివర్. నువ్వు ఇందాక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ దానికేమో విబిఆర్ షార్టెస్ట్ టైంలో వెళ్తే విబిఆర్ హైపోటెన్యూస్ అయింది. రెండో దానికి అవాయిడింగ్ డ్రిఫ్ట్ వెళ్తే విబి హైపోటెన్యూస్ అయింది. మూడో దానికి వెలాసిటీ ఆఫ్ రివర్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు హియర్ విఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విబిఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ విబి స్క్వేర్. సో ఈ థీటాని రిజాల్వ్ చేసుకుంటే విబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది 90, ఇది థీటా. సో ఇది 90 ఉంటే ఇది కూడా మళ్ళీ థీటానే అయ్యేది పక్కనది. సో టైం టు క్రాస్ ద రివర్ ఏమవుతుంది? W is equal to T is equal to W by in terms of VB రాసిన ఓకే, VBR రాసిన ఓకే. VB తో అయితే VB cos theta అవుతుంది. VB తో రాస్తే VB కాంపోనెంట్ ఏమవుతుంది? VBR అయితే VBR ఇది sin theta, సో ఇది cos theta. VBR cos theta అవుతుంది. cos sin theta వైపు ఉంది cos W by VBR cos theta or W by VB sin theta. VB అనేది cos theta. బోత్ కాంపోనెంట్స్ అయితే ఇది VB sin theta, ఇది VB cos theta. VB cos theta. ఇది 90 degrees ఉండాలి. ఈ కండిషన్ అప్లై అవ్వాలి when the velocity of river is very high. ఓకేనా? సో VBR అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ బోట్ ఇన్ రివర్. VB ప్లస్ VR వస్తుంది. అది VB మైనస్ VR కాదు. వెలాసిటీ ఆఫ్ బోట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు రివర్ కాదు, వెలాసిటీ ఆఫ్ బోట్ ఇన్ రివర్. రాస్తుంది. వీడియో ఆఫ్ చేయండి అందరూ. నెక్స్ట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ విండ్ ప్రాబ్లమ్స్. సో మీకు లక్కీగా ఇక్కడ అన్నిటిలో ఎక్కడోసారి పర్పెండిక్యులర్ వచ్చింది, అంతేనా? 3 కేసుల్లోనూ ప్రతిసాట పర్పెండిక్యులర్ వచ్చింది. కాకపోతే ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ విండ్ ప్రాబ్లంలో పర్పెండిక్యులర్ అనేది ఏమనదు. ఏంటది? రివర్ బోట్ ప్రాబ్లం లాగానే ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ విండ్ ప్రాబ్లం. థర్డ్ మోడల్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ విండ్. సో అన్ని చూసామా? ఇంతకీ ఫస్ట్ దానిలో విండ్ ఎఫెక్ట్ చూడాలి. వెలాసిటీ ఆఫ్ రెయిన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వెలాసిటీ ఆఫ్ రెయిన్. ఓకే, ప్రాబ్లమ్స్ అప్పుడు చూద్దాం. ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ విండ్ ప్రాబ్లమ్స్ లో రివర్ లాగానే విండ్ కూడా ఏమవుతుంది ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ కి? సపోజ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఈ డైరెక్షన్ వెళ్తున్నాను, వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఇది వెలాసిటీ ఆఫ్ విండ్. ఇప్పుడు ఏమవ్వాలి? ఈ రెండు యాడ్ అవుతాయి, అంతేనా? సో వెలాసిటీ ఆఫ్ విండ్ ఎలాగన్నా దీని రిజల్ట్ చూపించాలంటే మనం వెలాసిటీ ఆఫ్ విండ్ ఇది. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఇన్ విండ్, ఇది యాడ్ చేస్తే వచ్చేదే వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఇన్ విండ్. ఇది ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి? ఎక్కడ 90 degrees ఉండదు వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్. మరి ఎలా చేయాలి ప్రాబ్లమ్స్? ఇక్కడ 90 degrees ఉంటే ఈజీ, సైన్ లో పాస్ లో రిజాల్వ్ చేయొచ్చు. ఇది ఆల్ఫా ఉంది అనుకో, ఇది ఏదో యాంగిల్ ఉంటుంది, ఇది బీటా, ఇది గామా.
మరి ఇక్కడ ఎలా చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం ఎలా చేస్తాం, ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ప్రాబ్లం. ఇక్కడ సైన్ రూల్ వాడాలి. ట్రయాంగిల్ సైన్ రూల్ ఏంటి ఎందుకు ట్రయాంగిల్ కి, VA బై ఏ ఆపోజిట్ లో ఏముంది, గామా ఉంది. VA బై సైన్ గామా ఈజ్ ఈక్వల్ టు, నువ్వు దేనిగా ఆల్ఫా అనుకుంటే దాన్ని, PW బై వెలాసిటీ ఆఫ్ విండ్ బై సైన్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇంకేముంది, వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఇన్ విండ్ బై సైన్ బీటా. ఇంకొకరు ఏంటి, ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ప్లస్ గామా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 డిగ్రీస్. ఓకేనా. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎయిర్ ఇస్తాడు, వెలాసిటీ ఆఫ్ విండ్ ఇస్తాడు. ఆ రెండింటి ఎఫెక్ట్ వలన వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఇన్ విండ్. కాకపోతే ఇక్కడ ఎక్కడ 90 డిగ్రీస్ రాదు, వాడు ఏదో యాంగిల్స్ ఉంటాయి ఆల్ఫా బీటా గామా, దాని నుంచి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ బట్టి సాల్వ్ చేయాలి. సో ప్రాబ్లమ్స్ చూస్తే అర్థమవుతుంది ఇది ఎలాగో, ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ గా చెప్తే ఏమంటాం. సో ఇందాక రివర్ బోట్ ప్రాబ్లం లాగానే, రివర్ ఫ్లో అయినప్పుడు బోట్ ఎలా కొట్టుకుపోతుందో విండ్ లో ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ వెళ్తుంది. కాకపోతే అక్కడ రివర్ లో ఏంటంటే పర్టికులర్ గా ప్రతిసారి 90 డిగ్రీస్ వెళ్ళింది. సో లక్కీగా ఈక్వేషన్స్ రైట్ ఈజీ అయింది. ఇక్కడ అలా ఈక్వేషన్స్ రాయడానికి ఏం రాదు, ప్రాబ్లమ్స్ చేయడం ద్వారానే అర్థమవుతుంది. సో ప్రాబ్లమ్స్ చూడండి. సో ఇక్కడ లెవెల్ 1 ప్రాబ్లం నుంచి చూడండి, లెవెల్ 1 చేయాలన్నా కూడా మీకు, సో నెక్స్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ షార్టెస్ట్ అప్రోచ్ ఉంటుంది, దాన్ని ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడం ద్వారా చూద్దాం. సో లెవెల్ 1 ప్రాబ్లం లో 1 చూడండి. ఏ ట్రైన్ ఈజ్ మూవింగ్ డ్యూ ఈస్ట్. సో ట్రైన్ ఈస్ట్ కదులుతుందంట. ఏ కార్ ఈజ్ మూవింగ్ డ్యూ నార్త్ విత్ ఈక్వల్ స్పీడ్స్. ఇది కార్, ఇది ట్రైన్. A passenger in the train finds that car is moving towards, so ఏం అడుగుతున్నాడు, velocity of car with respect to train. సో అప్పుడు ఏం రాయాలి, velocity of car minus velocity of train. సో ఏం చేయాలి, ఇటు పక్కకి ప్లస్ VT ఉంటుంది, velocity of train ఇటు పక్క ఉంది. సో మనం కనుక్కోవాల్సింది velocity of car ప్లస్ మైనస్ velocity of train, ఇటు పక్కకి మైనస్ VT ఉంటుంది, అంతేనా. నార్త్ వెస్ట్. సో ఇది నార్త్ ఈస్ట్ కనపడితే ఈ కార్ లో ఉన్నవాడికి ఇది ఎటు కనపడుతుంది, నార్త్ వెస్ట్ కనపడుతుంది. ఇందుకే అడిగింది కార్ లో వాడిగా, ట్రైన్ లో వాడికి సార్, ట్రైన్ ప్యాసింజర్. సో ఇట్ విల్ అపియర్ యాజ్ నార్త్ వెస్ట్. A particle P moves with V along AB and BC of a side square. So AB C. So ఏమైందంటే పార్టికల్ P moves V అనే స్పీడ్ తో AB BC మూవ్ అవుతుంది. Another particle Q starts at A, P వెళ్తుంది, Q వెళ్తుంది. Same speed but along AD and BC. Then their respective changes in velocities are. Change in velocity తీసుకుంటే ఈ రెండు పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది. చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ అంటే ఏమొస్తుంది, దీని వెలాసిటీ చేంజ్ ఏమవుతుంది, ఇనిషియల్ గా దీని వెలాసిటీ చేంజ్ ఇలా వెళ్ళినప్పుడు స్ట్రైట్ లైన్ లో సేమ్ ఉంటుంది, ఇక్కడ టర్న్ అయినప్పుడు చేంజ్ ఇటు పక్కకు ఉంటుంది. ఇది ఇటు పక్కకు టర్న్ అయినప్పుడు దీనికి ఆపోజిట్ లో ఉంటుందా, ఇది వెళ్ళి ఈస్ట్ టర్న్ అయింది. సో ఇది కూడా ఇటు ఏముంటుంది కదా, ఆప్షన్ ఏముంది, ఈక్వల్ ఇన్ మాగ్నిట్యూడ్ బట్ డిఫరెంట్ ఇన్ డైరెక్షన్స్. సో దీనికి వెలాసిటీ చేంజ్ A to C వెళ్ళినప్పుడు పైకి ఉంది, ఇది వచ్చినప్పుడు ఇది తిరిగింది, ఇది తిరిగింది. మనకి వెలాసిటీ చేంజ్ అంటే ఏం లేదు, సింపుల్ గా ఏం రాద్దాం అంటే IJK లో రాయండి, మనకు అర్థమవుతుంది.
A to C వెళ్ళేటప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది V I cap ఇదెంత V J cap. సో చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ ఎంత? సో డెల్టా V is equal to delta V of AC is equal to final velocity minus initial velocity V J minus I cap. అదే కనుక ఇదేమవుతుంది ఫస్ట్ V J cap తర్వాత ప్లస్ V I cap. సో ఇక్కడ చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ ఏమవుతుంది డెల్టా V AD A ఇదేమో ABC నుంచి వెళ్ళింది ఇదేమో ADC నుంచి వెళ్ళింది. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఫైనల్ వెలాసిటీ V I cap మైనస్ J cap. సో మాగ్నిట్యూడ్స్ ఏమో డైరెక్షన్ ఆపోజిట్. ఓకేనా? డెల్టా V ABC is equal to minus delta V ADC. So they are same in magnitude but opposite in direction. Next, third question. If A and B persons are moving with VA and VB velocities in opposite directions, magnitude of relative velocity of B with respect to A is equal to relative velocity of A with respect to B. Then, అందుకే relative velocity అంటే ఆపోజిట్ లో మూవ్ అయ్యేటప్పుడు ఏం రాయాలి? VA plus VB. అంతేనా? ఆపోజిట్ లో మూవ్ అవుతున్నప్పుడు VAB ఫార్ములా ఏంటి? velocity of A with respect to B is equal to VA bar minus VB bar. వాడు ఏమంటున్నాడు? this is equal to VB bar minus VA bar. So VA is equal to VB. ఓకేనా? velocity of A with respect to B is equal to velocity of B with respect to A. ఆ రెండు ఈక్వల్ ఎప్పుడు అవుతాయి? VA bar is equal to VB bar అయితే. Next, a river is flowing from west to east at a speed of 5 meters per second. So velocity of river is 5 meters per second. West to east అన్నారు. Okay, I cap. A man on the south bank of the river capable of swimming at 10 meters per second in still water wants to swim across the river in shortest time. So velocity of boat is still water over 10 meters per second. So shortest time లో వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలి? స్ట్రైట్ గా క్రాస్ చేసేయాలి. అంతేనా? షార్టెస్ట్ టైం లో వెళ్ళాలంటే సింపుల్ గా హీ హాస్ టు క్రాస్ ద రివర్ ఇన్ డ్యూ నార్త్. అంతేగా? షార్టెస్ట్ టైం లో వెళ్ళాలంటే వాడు కరెక్ట్ గా రివర్ కి రైట్ యాంగిల్ లో వెళ్ళాలి. ఓకేనా? he has to cross it at right angles. షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ అంటే ఆన్సర్ మారుతుంది. షార్టెస్ట్ టైం అంటే ఇందాక రాసుకున్నట్లు డ్రిఫ్ట్ జీరో అయ్యేదాన్ని షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ అన్నాం, ఎందుకంటే కరెక్ట్ గా క్రాస్ చేస్తారు. నెక్స్ట్, విండ్ ఈస్ బ్లోయింగ్ టు ఈస్ట్ అలాంగ్ 2 parallel railway tracks. సో విండ్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్ ఉంది. వెలాసిటీ ఆఫ్ విండ్. 2 trains moving with same speed in opposite direction have the same track of one double that of the other. Okay, the speed of each train is what questions are given. Next చూడండి, 6th చూడండి. ఆ డేటా ఏమో ఇస్తే కదా. 2 balls A and B are moving in the same direction with equal velocity B. Find out their relative velocity. ఏమవుతుంది? సేమ్ డైరెక్షన్ ఉంటే PA plus VB. velocity of A with respect to B. సేమ్ డైరెక్షన్. సేమ్ డైరెక్షన్ అయితే VA minus VB. ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అయితే ప్లస్. సో B minus B 0.
నెక్స్ట్ 0. projected vertically upwards with different, what is the relative acceleration between them? Relative acceleration ఏమవుతుంది? రెండిటికి acceleration of A minus acceleration of B. రెండిటికి G నే, G minus G 0. 0. Next, the driver of an express train moving at a speed of v1 sees same track at a distance d in front of him a goods train traveling in the same direction at a speed of v2. Immediately he applies brakes to his express train, producing a retardation A to avoid collision. So relative velocity lo raskunte final ga collision avoid cheyali. So em vali v2 minus v1 relative velocity initial ga final relative velocity 0 avali. v square minus u square is equal to 2as. Anni relative rasam anko v2 minus v1 whole square initial velocity. Retardation enta 2 times of a1 minus a2. ఒకటి 0 retardation ఒకటి, so d. ఇప్పుడు ఇది ఎక్కువ ఉండాలి అంతేనా? 2as అనేది డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్. ఈ d should be less than or equal to v2 square minus v1 square by 2a. or a should be greater than or equal to, లేకపోతే రిటార్డేషన్ ఎంత ఉండాలంటే a should be greater than or equal to v2 square minus v1 square by 2. ఇది ఎక్కువ రిటార్డేషన్ ఉంటే ఇంకా తక్కువ డిస్టెన్స్ లో అయిపోతుంది, d కన్నా తక్కువ డిస్టెన్స్ లో అవుతుంది. తక్కువ రిటార్డేషన్ ఉంటే d కన్నా ఎక్కువ డిస్టెన్స్ అవుతుంది. సో a should be greater than v2 minus v2 square minus v1 square, v2 minus v1 relative కూడా వస్తున్నాం కదా. సో v2 minus v1 square by 2. సార్ ఆప్షన్స్ లో v2 మైనస్ v1 ఎక్కడ లేరు కదా సార్. అంటే v1 minus v2 రాస్తాం. స్క్వేర్ చేసినాక v2 minus v1 రాసినా v1 minus v2 రాస్తాం. yes. అనుకున్నాం వాడు ఫస్ట్ ఎక్కువ అనుకున్నాడు స్పీడ్. ఓకే సార్. సో v1 minus v2 రాసినా v2 minus v1 రాసినా స్క్వేర్ చేసినాక ఒకటే. మనం జస్ట్ సెకండ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనుకున్నాం, వాడు ఫస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనుకున్నాం సార్. A should be greater than that one. Next, ninth one. Two boats A and B travel with equal speeds. A travel south, B travels west. A travels south, B travels west and B. The velocity of A and B are represented by AB respectively and velocity of A with respect to B by R. Then which of the following diagrams properly represent the situation? So it will be A. So it will be VA. Resultant of VAB is equal to VA bar minus VB bar. Resultant is Sir, A travels towards south కదండి సార్. నార్త్ కి యారో మార్క్ పెట్టారు సార్. వాడు ఏమడిగాడు చెప్పు? వెలాసిటీ ఆఫ్ A విత్ రెస్పెక్ట్ టు B. విత్ రెస్పెక్ట్ టు B అంటే B ని రివర్స్ చేయాలి, ఏం కాదు. సార్ క్వశ్చన్ లో ఏ టువార్డ్స్ నార్త్ అని చెప్పారు, సౌత్ అని చెప్పారు సార్. నేను సౌతే కదా చూపించింది, నార్త్. సో VA. సో దీని రిజల్ట్ ఏంటంటే వస్తుంది వెలాసిటీ ఆఫ్ A విత్ రెస్పెక్ట్ టు B. సో VA బార్ మైనస్ VB బార్. సో దీని రిజల్ట్ అంటే ఏమవ్వాలి? ఇది మైనస్ VB బార్, ఇటు VB బార్. సో ఇటు పక్కకి రిప్రజెంట్ చేస్తే మైనస్ VB. సో VB ఇటు పట్టుకుంటుంది, VA ఇటు పట్టుకుంటుంది. ఇటు రిజల్ట్ అంటే ఏమవుతుంది? ఇటు పట్టుకుంటుంది. సో ఇచ్చినట్లు ఏమవుతుంది? ఏ అప్వర్డ్ గా డౌన్వర్డ్ చూపించాలి, ఏ డౌన్వర్డ్, ఫోర్త్ సార్, బి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్, ఆరు. సో
సో r ఆపోజిట్, సో r ఎటు ఉండాలి, పైకి ఉండాలి. ఓకే, ఫోర్త్ వన్ సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ set the drift suffered by boat in increasing order. డ్రిఫ్ట్ కావాలంట, br minus bb ఇచ్చాడు, దాని నుంచి d is equal to 1000 meters. So velocity of river 2 meter per second, velocity of boat 4 meter per second. So drift ఎలా వస్తుంది, x is equal to vr into time. So vr into distance by vb. పర్పెండిక్యులర్ గా క్రాస్ అయింది అనుకుంటే, సో అట్లా 2 into 1000 by 4. నెక్స్ట్ ఏంటి చేద్దాం, రెండోది 1 into 500 by 6. నెక్స్ట్ మూడోది 1000 into 6 into 1000 by 6. 6 into 1000 by 6 cancel. సో డ్రిఫ్ట్ ఏ ఆర్డర్ లో పెట్టమన్నాడు, సెట్ ద డ్రిఫ్ట్ సఫర్డ్ బై బోట్ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్. దేనికి ఎక్కువ ఉంది, ఇది 250, ఇది 250 by 3. సో B A C, increasing order is B A C. Sir, A is equals to 500 కదండి సార్, 250 వేశారు. 500 ఎంతైనా అంతేగా ఉంది. ఆర్డర్ ఏం మారల, BSc. అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ 1 to 5 ట్రై చేయండి, చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ ఫార్ములాస్ తో. 1 to 5. అయిపోయినాయా? 1 to 5 చూసారా ఒకసారి? So చూడండి ఒకసారి, change in velocity. A particle is moving eastwards with a velocity of 5 meter per second. So initial velocity vi. In 10 seconds the velocity changes to 5 meter per second northwards.
Vf is equal to 5 meter per second. So Vi is equal to 5 I cap, V final is equal to 5 I cap. The average acceleration in this time and equal to 10 seconds. So A average is equal to delta V bar by T. So V final minus V initial by T. Magnitude right? Final minus initial at 5A minus 5I, 5 root 2 by 10. So 1 by root 2 meters per second square. meter per second square towards ఎట్రా 1. నువ్వు ఫైనల్ లో నుంచి ఇనిషియల్ తీసేస్తావు ఇటు పక్కకి రిజల్టెంట్ ఇది రావాలి నార్త్ వెస్ట్ టువర్డ్స్ నార్త్ వెస్ట్ ఓకేనా ఇక్కడ v ఫైనల్ మైనస్ ఇనిషియల్ అంటే i ని మైనస్ vi ఇటు ఉంటుంది సో ఈ రెండిటి రిజల్టెంట్ ఎట్లా రావాలి నార్త్ వెస్ట్ రావాలి నెక్స్ట్ the particle is moving southwards with a velocity of 8 meter per second. So initial velocity is equal to 8 minus 8 j cap. South about minus. Velocity changes to westwards. V final is equal to minus 8 I cap. The average acceleration of the particle. Time 10 seconds, sir. 20 seconds. So same, A average is equal to V final minus 8 I cap plus 8 j cap minus of minus plus 8 j cap by 20. So end of the 8 root 2 by 20. 2 times 5 times. So 0.4 root 2 na 0.4 root 2 ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది ఐ నెగిటివ్ ఉండాలి అంటే వెస్ట్ వర్డ్స్ జే పాజిటివ్ ఉండాలి నార్త్ వెస్ట్ అంతేనా yes sir యూజ్ చెప్పొచ్చు కదా ఇది ఏ క్వాడ్రంట్ లో ఉంటుందంటే ఐ నెగిటివ్ జే పాజిటివ్ సో నార్త్ వెస్ట్ డైరెక్షన్ నార్త్ వెస్ట్ ఇందాకైనా కూడా ఇక్కడ 5j minus 5i. So j positive, I negative. So north west. అలా కూడా చెప్పచ్చు ఐ జే నుంచి ఐఈ జే పాజిటివ్ అయితే నార్త్ ఈస్ట్, ఇది సెకండ్ క్వాడ్రంట్ లో ఉంటే నార్త్ వెస్ట్, థర్డ్ క్వాడ్రంట్ లో ఉంటే సౌత్ వెస్ట్, ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ లో ఉంటే సౌత్ ఈస్ట్. The body moving with speed 10 meter per second due north. So initial velocity 10 j cap takes a left turn through 60 degrees. Left turn అంటే యాంగిల్ పెంచాలా తగ్గించాలా అంతకుముందు చెప్పా ఉన్న చోట నుంచి లెఫ్ట్ టర్న్ తీసుకుంది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అయినా లెఫ్ట్ టర్న్ అయినా ఏం చేయాలి ఇంక్రీజ్ చేయాలి. ఆల్రెడీ ఇనిషియల్ యాంగిల్ ఎంత θ 90. సో θ2 is equal to 90 plus 60 150. సో ఇప్పుడు వెలాసిటీ ఎంత అవుతుంది v ఫైనల్ is equal to 10 into cos 150 I cap plus sin 150 j cap. So cos 150 ఎంత మైనస్ వస్తుంది minus cos 30, that is minus root 3 by 2 I cap plus 1 by 2 j cap. So this is minus 5 root 3 I cap plus 5 j cap. ఇప్పుడు మనకి ఎంతకి కావాల్సింది ఏంటి the change in its velocity is change in velocity delta v is equal to v final minus v initial. V final minus 5 root 3 I cap plus 5 j cap minus 10 j cap. So minus 5 root 3 I cap minus 5 j cap. So change in velocity ఎంత అవుతుంది దీని magnitude కనుక్కుంటే delta v is equal to 10 meter per second. థర్డ్ క్వాడ్రంట్ లో ఉంటుంది. థర్డ్ క్వాడ్రంట్ లో ఉంటే సౌత్ వెస్ట్,
వెస్ట్. సౌత్ ఆఫ్ యాంగిల్ ఏది ఇచ్చాను యాంగిల్ కనుక్కోవాలంటే ఏం చేయాలి డేటా కనుక్కోవాలి ఇదే x axis తో డేటా tan theta is equal to 1/√3 30 degrees ఇది సౌత్ ఇది వెస్ట్ సౌత్ ఆఫ్ వెస్ట్ వెస్ట్ ఆఫ్ సౌత్ 60 degrees లో చదువుతున్నారు ఇటు నుంచి చదువుతున్నారు సో 60 degrees west of south 60 degrees west of south డేటా ఎలా అనుకున్నాను అందుకే y by j రాస్తే 1/√3 సో ఇది 30 హారిజాంటల్ కి వర్టికల్ కి 60 సో ఇది సౌత్ నుంచి ఈస్ట్ కి వెళ్ళొచ్చు వెస్ట్ కి వెళ్ళొచ్చు సో సబ్జెక్ట్ గురించి చివరిలో మాట్లాడతాం సో ఇది సౌత్ నుంచి వెస్ట్ కి వెళ్తున్నాను 60 degrees ఓకేనా డైరెక్షన్ ఓకేనా ఓకే సార్. నెక్స్ట్ fourth a ball dropped from a height h1 falls on the hard floor and rises to vertical height h2 after impact change in velocity during impact is change in velocity అంటే first velocity ఎంత vi is equal to కిందకి వచ్చే dropped from height h1 కిందకి వచ్చేటప్పుడు √2g h1 minus j cap ఇదేనా అలాగే పైకి వెళ్ళేటప్పుడు ఫైనల్ ఎంత పైకి h2 height కి రైజ్ అయ్యిందంట సో √2g h2 plus j cap so change in velocity is equal to v final minus v initial so రెండు కూడా యాడ్ అవుతాయి j cap minus of minus plus అవుతుంది 2g times √h1 plus √h2 for directions గురించి మాట్లాడాలా సో √2g times √h1 plus h2 సో కిందకి వెళ్ళేటప్పుడు నెగటివ్ తీసుకుంటే పైకి వచ్చేటప్పుడు పాజిటివ్ నెగటివ్ పాజిటివ్ అవుతుంది సో వెక్టోరియల్ నోటేషన్ లో తీసుకుంటే డీటెయిల్స్ అన్ని అదే పట్టించుకుంటుంది మనం ఏం గుర్తుపెట్టుకోకపోయినా నెక్స్ట్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ఎ మిన్ శాండ్ ఆఫ్ ఎ క్లాక్ ఈస్ 3 centimeters సో 3 into 10 power సెంటీమీటర్ లోనే ఉంది సో మనం ఏం యూనిట్స్ మార్చు డ్యూరింగ్ ఏ టైం ఇంటర్వల్ ఆఫ్ 15 minutes change in the linear velocity of the tip of the hand is చేంజ్ ఇన్ లీనియర్ వెలాసిటీ గుర్తుందా 15 minutes అంటే ఎంత యాంగిల్ తిరుగుతుంది θ 90 degrees అంతేనా సో డెల్టా v is equal to యూనిఫామ్ స్పీడ్ తో తిరిగేట్లకి 2p sin θ/2 సో ఇంతకీ ఫస్ట్ v కనుక్కోవాలి సో స్పీడ్ ఆఫ్ ఏంటది మినిట్స్ అండ్ ఎలా వస్తుంది ఒక సర్కిల్ అది ఎంత టైంలో కంప్లీట్ చేస్తుంది 60 minutes so 2 pi r by v is equal to t so v ఎంత వస్తుంది v is equal to 2 pi into r ఎంత 3 centimeters t 60 minutes లోనే ఉంచాడు సెకండ్స్ లో ఉంచాడు సెకండ్స్ లో మార్చాడు సో 60 minutes అంటే 60 into 60 ఇప్పుడు యూనిట్స్ చూసుకుందా ఇది సో ఈ v తీసుకెళ్ళి అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ డెల్టా v is equal to 6 pi by 3600 into 2b కదా 2 times of delta v is equal to 2 times of 6 pi by 3600 into sin theta by 2 theta 90 degrees ఇచ్చాడు సో sin theta by 2 1/√2 ఎంత అవుతుంది 2 times 2 times ఈ క్యాన్సిల్ చేస్తే 3600 ఏమవుతుంది 1200 సో 2 క్యాన్సిల్ చేస్తే 600 అది ఏం ఇచ్చాడు ఏంటి √2 pi by 600 √2 pi by 600 centimeter per second. The change in speed is √2 pi by 600 centimeter per second. Okay na? So uniform speed lo unnappudu change in velocity formula 2b sin theta by 2. Next to 6 to 10 చూడండి 6 to 10 ట్రై చేయండి ఒకసారి
ఏంటి ఇంటర్మీడియట్ కే ఫిజిక్స్ వదిలేసారా ఏంటి అప్పుడే? చాలా మంది ఫస్ట్ లో ఏదో చాలా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. ఫిజిక్స్ వదిలేసారంటే మీ కెరీర్ ను సగం వదిలేసినట్టే. ఎందుకు? మీరేమన్నా ప్యూర్ మ్యాథ్స్ చదువుతారా ఏంది లేకపోతే ఇంజనీరింగ్ లో? ఇంజనీరింగ్ చదివేదే ఫిజిక్స్. జస్ట్ అక్కడ మీరు వాడేది అప్లైడ్ మ్యాథ్స్, ప్యూర్ మ్యాథ్స్ కూడా కాదు. సో బెస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే ఫిజిక్స్ ని అవాయిడ్ చేయడం కన్నా ఫిజిక్స్ నేర్చుకోవడం. ఇది నేర్చుకోకపోతే అక్కడ చాలా సబ్జెక్టులు కష్టంగా అనిపిస్తాయి. ఒక్కొక్క చాప్టర్ ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ గా మారుతుంది అక్కడ, ఇంతే తేడా ఇంజనీరింగ్ వెళ్ళేదానికి. సో ఫిజిక్స్ ని అర్థం చేసుకున్నాను ట్రై చేయండి. ఓకే 6 to 10 ట్రై చేయండి ఒకసారి. సిక్స్ టు 10 ఒకసారి క్వశ్చన్ చదవండి, మీకు అర్థం. క్వశ్చన్ చదివితే నేను చెప్పినప్పుడు ఫాస్ట్గా అర్థం అవుతుంది. So first question చూడండి. A train and car are traveling in the same direction with velocities va is equal to 40 km per hour, pb is equal to 60 km per hour. So what is the same direction కాబట్టి velocity of a with respect to b or velocity of b with respect to a అవుతుంది? vba is equal to vb minus va. 20 km/h. So it is 20 km per hour. So 2 hours తర్వాత ఎంత distance ఉంటుంది? The distance is equal to vba into t. So 40 kilometers. A train is traveling relative to earth with a velocity of 15 meter per second. We know direction of plane. Okay. A person in the train is walking relative to train at a speed of velocity of person with respect to train. So the name of velocity of person minus velocity of train. Idena? The meaning idena? Velocity of person with respect to train means velocity of person minus velocity of train. Get a velocity of 1 meter per second. In the direction of motion of the train, same direction, so minus the also. So direction same. The velocity of person relative to earth is, so velocity of person is equal to velocity of train plus 1. So 16. So 16 meter per second. సింపుల్ గా వాడు అడిగింది ఏమంటే ఒక సెకండ్ లో ట్రైన్ లో ఉంటాం వల్ల 15 మీటర్ ముందుకు వెళ్ళావు. ఈ లోపు నువ్వు ఏం చేస్తావు? 1 మీటర్ ముందుకు నడుస్తున్నావు. సో ఓవరాల్ గా ఒక సెకండ్ లో ఎంత ముందుకు వెళ్తున్నావు? 16 మీటర్స్. అదే రివర్స్ వచ్చాడు అనుకో, ట్రైన్ 15 మీటర్స్ ముందుకు వెళ్ళింది, వాడు 1 మీటర్ వెనక్కి వచ్చాడు, 14 మీటర్స్. డైరెక్షన్ రాసినా సరిపోతుంది. bp బార్ మైనస్ bt బార్. ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అన్నాడు అనుకో, ఇది +1 బదులు -1 రాసేవాళ్ళు. అంతేనా? ఇది ఇన్ ద డైరెక్షన్ కాబట్టి +1 రాసాము. ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అంటే ఇది -1 పెట్టేవాళ్ళం. A person be in train moving due south with 80 km per hour. A person moving in train. Velocity of train 80 km per hour due south. So minus j cap. Okay. And his friend Q moving due west at 60 km per hour. Q. So velocity of Q is
minus 60 I cap. ఏమవుతుంది? Finds that P is traveling with a velocity of P కనపడాలి. So velocity of P with respect to Q. So BP bar minus EQ bar. So minus 8J minus of plus 8 I cap. So ఏ క్వాడ్రంట్ లో ఉంటుంది? I positive J negative. ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ లో ఉంటుంది. కాబట్టి ఏమో రావాలి రిజల్టెంట్? So BPQ is equal to 100 80 square plus 100 km/h. ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ అంటే ఏం వస్తుంది? సౌత్ ఈస్ట్, సౌత్ ఈస్ట్ ఇదేనా? రెండు ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు, సౌత్ ఆఫ్ ఈస్ట్. సో ఇందులో ఈ డేటా అనుకుంటే tan theta is equal to 4/3 tan inverse 4/3 east to south. సో ఈస్ట్ నుంచి సౌత్ కి తిరగాలి. tan inverse 4/3 సౌత్ ఆఫ్ ఈస్ట్ సరిపోతుంది. ఓకే, tan inverse 4/3 100 km/h tan inverse 4/3 south of east. సో ఇక్కడ డైరెక్షన్ ఎప్పుడు రాసేటప్పుడు tan theta = y/x రాస్తే x యాక్సిస్ తో చేసే యాంగిల్ చెప్తాం. సో ఈస్ట్ తో సౌత్ కి అంత డైరెక్షన్ ఉంది, సౌత్ నుంచి ఈస్ట్ కి అంత యాంగిల్ రొటేట్ అయితే సరిపోతుంది. సౌత్ ఆఫ్ ఈస్ట్, ఈస్ట్ నుంచి సౌత్ కి. నెక్స్ట్ సో ఈ వెక్టార్స్ రాయడం వస్తే మనకి ఈజీనే. వెక్టార్స్ డైరెక్షన్, వెక్టార్ సబ్ట్రాక్షన్ వస్తే ఈ రిలేటివ్ వెలాసిటీ చాలా చిన్నగా కనపడుతుంది. అది రాకపోతే ఎంతసేపు గిలగిలా కొట్టుకున్నా మనకి ఏం అర్థం కాదు, ప్రతిసారి కనపడుతుంది. ద విండ్ ఈస్ బ్లోయింగ్ ఫ్రమ్ సౌత్. ఫ్రమ్ సౌత్ అంటే ఎటు పక్కకి వెళ్ళాలి? నార్త్ వైపుకి వెళ్ళాలి, అంతేనా? సో వెలాసిటీ ఆఫ్ విండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 J cap. But to a cyclist it appears to blowing from east. So velocity of wind with respect to cyclist, velocity of wind minus velocity of cyclist is equal to it appears to blow from east. East అంటే వెస్ట్ కి వెళ్ళాలి, ఈస్ట్ నుంచి వస్తున్నట్టుగా కనబడుతుంది. అంటే -10 I cap. So what is the velocity of cyclist? So 10 J cap minus VC bar is equal to -10 I cap. So velocity of cyclist is equal to 10 I cap. ఇది తీసుకొని ఇది తీసుకొని ప్లస్ 10 J cap. సో ఏమొస్తుంది? వెలాసిటీ ఆఫ్ సైక్లిస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 రెండు పాజిటివ్ నార్త్ ఈస్ట్ ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్, అంతేగా సార్? అది 10th సమ్ సార్. 10th దా? ఓకే. సో 9th చూడండి. వెలాసిటీ ఆఫ్ విండ్ ఈజ్ ఇన్ సౌత్ డైరెక్షన్ అన్నారు కదండి సార్. అప్పుడు సౌత్, సౌత్ నుంచి ఎటు పక్కకి విండ్ ఫ్లో అవ్వాలి? నార్త్ కదా. బ్లోయింగ్ ఫ్రమ్ సౌత్ అంటే సౌత్ నుంచి ఎటువైపు ఉన్నది? నార్త్ వైపు, పైకి కదా ఫ్లో అయ్యేది. అప్పుడు J cap. అర్థమైందా? ఓకే సార్, అర్థమైంది. టువర్డ్స్ సౌత్ అంటే వాడు సౌత్ నుంచి బ్లో అవుతుంది. సౌత్ నుంచి ఎటువైపు బ్లో అవుతుంది అంటే నార్త్ వైపు బ్లో అవుతుంది. A person crossing a road with certain velocity due north. So velocity of person is equal to V I cap and north color V J cap. V J cap. Sees a car moving towards east. So a car is moving towards east. The relative velocity of car with respect to person is √2 times that of √2 times relative velocity of car. Velocity of car with respect to person, relative velocity of car with respect to person. So velocity of car with respect, ఇది xi అని వస్తుంది. ఏమవుతుంది? vc bar minus v bar is equal to √2 times of, it is √2 times that of the velocity of person. Velocity of person v, √2v రావాలి రిజల్టెంట్. √2v రావాలంటే ఏమై ఉండాలి? సో vj bar. సో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? VC is I cap ఉండాలి సార్.
minus bj cap is equal to magnitude root 2v itself. Root 2v. So x should be equal to v. అప్పుడేగా ఇప్పుడు ఇది రాస్తే root of v square plus v square is equal to 2v square. So x should be equal to v. X should be equal to v. ఇప్పుడు అది అడిగింది ఏంటి? యాంగిల్స్. Angle made by relative velocity with horizontals. So రెండు ఈక్వల్ అయినప్పుడు హారిజాంటల్ తో యాంగిల్ ఎంత అవుతుంది? 45. అంతేగా tan theta is equal to n by I by y by v by 1. Theta is equal to 40. లేకపోతే sin theta రాసినా వస్తుంది. ట్రయాంగిల్ లాగా రాసి అలా రాసుకున్నా వస్తుంది. 1/√2 వస్తుంది ట్రయాంగిల్ అయితే. ఇలా రాసినా వస్తుంది. 9th ప్రాబ్లమ్. సో మిగతా ఇంకా 50 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. చూద్దాం. రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఏంటంటే సబ్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ వెక్టార్స్ కాకపోతే స్పెషల్ కేసెస్ అన్ని కాస్త ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అని కాస్త ప్రాక్టీస్ చేయండి. చేస్తేనే ప్రాబ్లమ్స్ చూడొచ్చు. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.